ada ndị mbụ na ndị egede imegikwana ihe a ka ị bụ onye kwesịrị ịma ihe ndị mbụ na ihe ndị egede ebe gị onwe gị mara na ihe a na-eme bụ ihe mmụọ ma makwara na ọ agha uche ka a na-agba o kwesịrị ekwesị ka o doo gị anya ma weekwa gị imi na ọnụ na ihe a na-eme abụghị ihe a ga-ebido mewe ka ọ dị ka ihe ndị ara. Ada ndị mbụ na ada ndị egede, ada dịka onye anyị mawụ ada ṅụrụ mmiri ara nne ọfụma, ada ị na-emetakwa na-emete na mbụ ma anyị amaghịzi nke butere ọgbara igbogharị nke ibidoro mmewe na nke ikpetemanzụ a. Ndị ọma ụmụ Biafra, ndị nwe m na ndị nwe, ekene m unu na mgbe ụtụtụ a. Eburu m ugwu ekele bịa. Anyị ga-enye Obenigwe, eke kere ụwa, dike na dimkpa, ike ka ike, ọpụta obie, onye gbara nkịtị ma okwu juru ya ọnụ, chi nke gboo, chi nke tata, chi ebi ebi, chi ndị nna nna anyị ha, chi ndị mbụ, chi ndị egede, chi anyị kwa aba mba, anyị bụ ụmụ Biafra, chi onye ndu anyị Maazị Nnamdi Kanu kwudosiri ike n'ime ya, anyị na-asọpụrụ ya. Mgbe ụtụtụ a na-erighị mgbe unu, ọ ga-amasị m ka anyị niile wee gee ntị n'okwu a dị oke mkpa nakwa ọkwa ahụ esochi ya. Asị m Igbo ndị ọma, ndị mụrụ ụzọ eme ọzọ mma mmanụ ya dịrị onye niile bụ onye chọrọ udo na mma, ma hara bụ ndị na-achọ mgbasa, ndị achọghị ọdịmma, ka afọ ihe ọjọọ sagbuo ha. Ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ n'udu ekele nke ụtụtụ a. Ekele ọzọ m na-ekele bụ ndị niile bụ ndị na-achị ọchịchị, ndị bụ aka ọchịchị na-eme ka ije njem nnwere onwe anyị bụ the freedom of ụmụ Biafra general. My fellow Biafrans from the other tribes, the other nationalities, I mean the other nations or tribes that make up Biafra, I greet you all. I have just carried out salutation, greetings and encomiums. In a nutshell, you might not really hear this part, and my Akwa Ibom brothers, where I hail, where we are called, what we are called for today. We want to address a particular challenge that is affecting this particular part of our country, Biafra. There is a problem that is particular about them. And then other parts of Biafra, the Ijo nation, whatever part of Biafra that, and for also the other parts of Biafra, the Izom, the Ika, the Ijo, the Urubos, the Oron, and wherever the other parts of Biafra, the Igodomigodo. We are all Igbos because a lot of us also hear Igbos. We are not all generally Igbo, but there are some other Igbos from these other nations, or this other catchment. So what we are going to address is a particular problem. Maybe I will stay in a light mood, shed light on it towards the end of this discourse. So ụmụ Biafra, Igbo ndị ọma, ndị mụrụ ụzọ mụọ ọzọ, anyị abịawa ọzọ. Ọka bụkwa mụ onwe bụ akpa na akpa na ọsọ kwuo from Biafra Radical Freedom TV, BRFTV. Otu o si na dị, anyị ga-agbapụ ihe ọsọ. Ihe amaghị ka ị ga-esi kwuo ya, ka a ga-esi kwuo ya dị. Ịma otu etito ga-ebu to nwata na agada ya. Ọ na-afịa ahụ ịpị ya aka, ịpịpụ etuto a. Mana a na-abụ otu etuto too nwata ebe dị ọjọọ, ọkachasị na agada ya, okpuru ngada ya.
ọ na-afịawa ahụ ịpịpụ ya bụ etuto mana otu o si na dị a ga-apị ya apị. Ihe a wee bụkwara n'ihe mere ebe ọjọọ mgbe ọkụkọ toro nwata n'ọnụ ike ọkwa na ihe bụ ihe asa amaghị ka a ga-eme ya. Dịka m kwuru mbụ, a ga-amara ka a ga-esi mee ya. O wee bụrụ okwu gbasara okwu na-adọ n'etiti ụmụnna anyị ndị nọkwa na ụzọ ọchịchị, n'akụkụ ọchịchị ndị gburugburu, ndị bụ ha so na ndị na-emebe iwu, ndị na-eso emebe akwa ụzọ ọchịchị nwere onwe anyị a, ndị so na the Biafra Republic government in exile. And o nwere ihe bụ ihe dịka ọjọgburu ude na-esigbo nkakwụ na-achọ ịbịa mee dịka ihe na-emebu eme n'ebe anyị si bụ wee bido ije nwere onwe anyị a kemgbe onye ndu pụrụ. Anyị wee bido wee hụba ihe ntaji anya, ihe na-agba anya mmiri, ihe sigburu udele ma sigbo nkakwụ. Ihe ndị dị otu a bụ ihe ndị dịka ya ga-amalite ịbịa hụba n'akụkụ ọchịchị nke anyị a, nke bụ Biafra Republic Government in Exile. Ma wee sị dịka nwa amadi bụ nyanwụ onye na-edu njem abụ Maazị Simon Ekpa, nye onwe ya na ọtụtụ ndị ya na ya nọ n'ọchịchị a, ha niile na-emetakwanụ. Ma anyị agaghị agba nkịtị ka dịka ndị okenye nọ n'akụkụ ọchịchị a, ka anyị agaghị agba nkịtị ka mmiri gaa n'ihu na-abanye n'opi ụgbọgụrụ. Anyị agaghị agbakwanụ nkịtị dịka ndị okenye iwu a na-amụ n'ọgbịrị. Otu o si na-adị, ihe niile a na-achọkwa na-edote aka na-agba gburugburu ihe a bụ ụka na-adọ n'etiti nwanne anyị nwaanyị ada ndị gboo, ada ụmụ Biafra, ada ndị mbụ na ada ndị egede. Ada ndị mbụ na ndị egede, okwu a na-abịara gị maka anyị amaghị onye ọ bụ gị na ya na-ada okwu a, ma ọ bụ gị onwe gị bụ nwa ada buputere okwu a ka ọ pụta ihe. O wee bụkwara na ị ga-ebupụta okwu a, ibupụtaghị ya ka ọ jụọ oyi, kwụsị ka a hazie ya ma kpee ya n'etiti anyị onwe anyị bụ ụmụ ndị Biafra, ndị nke a na-ahụ dịka ndị autopilot logo na the center of the movement. I wee bupụta ya bupụta n'mba efere mba ụwa. I wee dịzie bịa mewe ya dịka na-agbazi agha Amagidom n'etiti ọchịchị anyị. A na-agbazi agha Amagidom, anyị ezizie ka anyị na-emezi ihe ndị ofeke, ihe ndị aṅụjiri mmiri ara nne ha afọ. Ada ndị mbụ na ndị egede, imegịkwana ihe a ka ị bụ onye kwesịrị ịma ihe ndị mbụ na ihe ndị egede. Ebe gị onwe gị mara na ihe a na-eme bụ ihe mmụọ, ma makwara na ọ agha uche ka a na-agba. O kwesịrị ekwesị ka o doo gị anya ma weekwa gị imi n'ọnụ na ihe a na-eme abụghị ihe a ga-ebido mewe ka ọ dị ka ihe ndị ara. Ada ndị mbụ na ada ndị egede, ada dịka onye anyị mawụ ada ṅụrụ mmiri ara nne ọfụma, ada ị na-emetakwa na-emeta na mbụ, ma anyị amaghịghị nke butere ọgbara igbogharị nke ibidoro mewe na nke ikpetemanzụ a. Anyị ma na ọ bụrụ na ọ dị otu a gawa n'ihu, na anyị ga-abụkwa ofu ihe dịka ndị nke mbụ anyị na-ele anya, ndị IPOB One Nigeria International, ndị nke bụ ndị nke DOS na-akwa na-aga na-akwanye n'ime mmiri, na-akwanye n'ime ala ili. Anyị agaghị achọ ka ihe dị otu a wee batakwa na mpaghara ọchịchị nke anyị a. Ndị nke ndị mbụ na ndị egede nyeworo ikikere ma nye nkwadosi ike ka anyị wee bụrụ ndị ga-edute ma weta Biafra na ịbịa na mmezu. Ada ndị mbụ na ndị egede, ebe ọ bụ n'ezie na anyị amaghị onye ọ bụ gị na ya na-agba agha Amagidom nke ị chọrọ ibute ka ọ bata n'ime ọchịchị movement nke inwere onwe anyị a. Anyị wee sị na ọ ga-adị anyị mma na ị bịakwara n'efere mba ụwa wee yọọ ụmụ Biafra na ị gaghị aga n'ihu wee na-ebute agha Amagidom n'etiti anyị, ka anyị hapụ ịdị ka anyị na-eme ihe ndị ara na ndị ihe sanko. Ebe ọ were m anya na ịma ihe gbasara ọchịchị a karịa ọtụtụ anyị niile, anyị wee sị ebe ọ bụ na ọ bụkwa n'ezie na e nyere gị ga-ezu ike ka ike ji jụọ gị oyi naanị ofu ọnwa, ọ ga-adịkwa mma ka gaa site taa gaa n'ihu na ị ga-ahazi onwe gị ọfụma. Ọ bụghịzi mgbe niile ka ị ga na-abịa n'efere
mba ụwa ka ụwa wee mara n'ezie na anyị bụ ndị chịkọrọ onwe anyị ọnụ, anyị abụghị ndị na-emesasị ihe otu o si masị anyị. Ma ọ bụrụ na ị gaa n'ihu na-eme otu a, ọ nwekwa ndị ọzọ bụ ndị a ga-enye ga-azụ ike ofu ọnwa, ha bidokwa mewe otu a isi eme, ịma na ihe niile anyị na-eme aghasala, ewerela aja wụnye n'ime efere garị, onye na-aṅụ ya ga na-atazi aja aja. Mgbe ọ dị otu a, ọ bụ nke a ga-adị gị obi mma? Ya ka m sị ka m jụọ gị, ada ndị mbụ na ndị egede, etu o si na dị ada, anyị ma n'eziokwu ịbụ onye wepụtara obi gị, gbasapụ obi gị n'ihe gbasara nnwere onwe anyị a, ma ọ ga-adịkwa mma ka ị hazikwa onwe gị ọfụma, ka anyị hapụ ibido wee gbasasịwa ihe ọ bụ nke etinyere uchu niile, tinye ike niile, ma tinyekwa ego na oge niile nke ọ na-efu. Ọ gaghị adị mma ka ihe si n'aka gị wee mebie, mmiri si n'aka gị gbaruo ọkụ, ịma ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya, nke a ga-esi na ndị mbụ na ndị egede ga-ewesara gị iwe. Anụ mgbe ha wesara gị iwe, ọtụtụ ihe ga-ebido mebiwe n'ime ndụ gị. Anụ otu a ka anyị ga-esi ndị ọzọ ewesorokwe ihe mmebi were gaa. Ndị mbụ ndị egede, anyị ma na ada unu nwaanyị ọ kpachaghị anya eme, ọ bụ site n'iwe, ọ bụ site n'ọnụma, site n'oke mkpasu iwe na mkpali nke mmadụ dị otu a bụ onye a na-akpọ aha ya na ya na-achọ ịgba agha Amagedọn kpatụrụ ya. Ma otu o si na dị, anyị ma mebi ihe ụfọdụ eziokwu na eziokwu, ihe ụfọdụ ndị ọ chọrọ ịrụsa aka. Ọ bụrụ na eziokwu na ọ bụ onye emegidere, ọ gaghị abụ iburu okwu ọhị gawa n'aka ndị iti mpataka, ndị Zoological Republic na ndị na-agbara Fulani odibo were na-arara anyị nye dịka Judas Iscariot n'ọtịtị achụmọsọ nnwere onwe anyị a, njem nnwere onwe anyị a. Ndị nke a na-akpọ ndị DOS bụ ndị rarawere onwe ha nye dịka Thomas onye ọrụ ụka na onye ori ngarị. Ọ bụ otu a ka anyị ji wee sị anyị ga-abịa gwa ya eziokwu, n'otu ọ bụ na okwu ha a ga-enwerịrị onye ga-ekpu nkata n'ihu wee gwa ụzọ okwu. Anyị wee sị ụmụnne anyị ndị Biafra, ọ gaghị adị mma ka anyị gbasaa, ka anyị kwuru ofu okwu, anyị jiri ofu obi, jiri ofu ọnụ were na-ekwu okwu. Anyị agaghị adị mma ka anyị bido n'ọchịchị a, ọchịchị ndọrọndọrọ nnwere onwe anyị nke anyị nọ n'ime ya, ka anyị bido wee nwebe otu dị iche iche. Ndị nke a wee bụrụ otu onye dị otu a, ndị nke a wee bụrụ otu pastọ Vam, ndị nke a wee bụrụ otu Ugo, ndị nke a wee bụrụ otu nke ada Biafra, ada ndị mbụ, ada ndị egede. Anyị wee bido nwewe otu rọba otu ndị nke ọzọ. Ịma na a ga-asị na ụkwụ na amaga ji aga njem agbarala koikoshu. Ya ka anyị sị ọ gaghị adị mma ka anyị wee gaba ije ihu fanta ọkpaka oku. Ebe ọ bụ na ọ dị otu a na anyị enwerela nghọta, ọ ga-adịkwa mma ka ọtụtụ anyị n'ime ndị nwere akara ekwentị nke ada Biafra wee kpọọ ya. Ị nwere ike were ihe onyonyo a, were ya bere ya ebere ebe ọ masịrị gị, bere ya otu a wee buru busa n'oche na tebụl kwa ada Biafra ji anọ n'oge ezumike ya, ka ọ were ihe onyonyo a wee zuo ike, chebe echiche n'ime ya, ọ wee mara na ọ bụghị agha Amagedọn ọzọ ka mụ onwe mbụ nwa amadi a bịakwara ịgba ya, kama na ọ bụ ọsị atọba ụra tọba ụtọ ekwobe ya ekwobe. Mana tupu ụra atọba ụtọ, a ga-edozi ihe akwa ndina ụra ewee tọba ụtọ, ka anyị wee sị na anyị ga-emezi n'ụba anyị emezi. Ọ ga-abụ ụra tọba ụtọ ewee kwobe ya ekwobe. Ada ndị mbụ na ndị egede, okwu anyị na-ekwu wee gbasa gị. Anyị wee sị dịka anyị kwuru okwu a, ewekwana ya n'ụdị iwe, ewekwana ya n'ụdị mgbasị ekwuru, ewekwana ya n'ụdị ibu agha, maka na ọ dịghị ihe gbasara ibu agha na nke a. Ọ bụ naanị ikwu okwu eziokwu nke na-enye aka na nnwere onwe na ịpụta n'uru, dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo. Na okpuru ọbụla, na atụmatụ ọbụla, na ọgbakọ ọbụla eziokwu nọ n'ime ya, ọ naghị ete aka nnwere onwe abatakwa n'ime ya, maka na ọ bụ site n'eziokwu ka nnwere onwe si abịa. Anyị wee sị ka anyị bụrụ eziokwu wee buzi ụzọ. Ọ ga-abụ nke ọbụla anyị na-eme, ike ndị mmụọ, ike ndị egede, ike ndị eluigwe ewee tụkwasị ya, na-eme ka ọ na-aga n'ihu.
maka na ọ ga-adị ka onye na-akwọ ụgbọala ma werekwa ihe mgbochi wee tinye n'ihu okwu ụgbọala bụ taya moto ọ na-akwa ihe otie n'ime ya na-egbochi ya ịga n'ihu. Ọ gaghị adị mma ka mmadụ na-atụfusi ume ya ike ya maka na ọ bụ ume ka eji afụ ọkụ. Ọ hapụ ịbụ na anya nwaanyị ji aka anyị na-agbachi ụzọ anyị, biko ka anyị hapụ ịkwa ụzọ nke onye iro ga-esi wee bata n'ime anyị. Ọ gịwa bụkwa nwa amadi a na-ekwu ada ji ekwu okwu a wee bụrụ iwe na ọnụma wee pụta na mfere mba ụwa iji wee mee kwupụta otu o si ewute ya. Ị gakwa na adụ onwe gị ọdụ, elekwana otu gị na nwanne gị nwaanyị so na-aga ije ga-esi na-aga ije o wee bụrụ ndị bụ ndị a na-ele anya dịka ndị iro anaghị achọ ka ihe dị mma, ka ị gara eburu okwu na-edo gị n'etiti gị na nwanne gị nwaanyị wee bụrụ buga. Ị na-eme ka ọ dị mma ka ị na-eme ka imesa emesa? Anyị amaghị onye ịbụ, anyị kara ịdụ gị ezigbo ndụmọdụ. Anyị amaghị onye ịbụ, anyị kara ịma ka anyị si ata ụkwa were na-aja eze. Ụmụnne m ndị Biafra ndị so nọrọ n'ọchịchị nke njem nnwere onwe anyị bụ Biafra Republic Government in Exile, dịka m kwuru na mbụ, unu niile na-agba mbọ. Dịka m kwuru na mbụ, omume unu dịchakwa mma. Enweghị ike enyobere anya hapụ inyote mpaghara nsị. Ebe ọ bụ na onweghị ike enyobere hapụ inyote mpaghara nsị, anyị ga-asị jide nke unu ji. Ma otu o si na dị, ọ nwekwa nwa amadi a bụ nwanne anyị nwoke nọkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị a m ga-achọkwa ka agbazie unu, maka na ọ bụ naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-anaghị agbazi unu, a na-agbazikwa onye nwụrụ anwụ unu mgbe ụfọdụ. Nwanne anyị nwoke Ugo, ị na-eme ọfụma iji obi gị nọrọ na ndọrọndọrọ ọchịchị a, ma ọ ga-adịkwa mma na m gwatụrụ gị mpekele okwu nke ị ga-echebakwa echiche. Mgbe ụfọdụ otu isi a na-ekpe ọkpụkpọ na ọzịza, ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ otu ada Biafra na-abụ ọ na-eme program, ọ na-aza ndị mmadụ a na-akpa mkparịta ụka, ọ na-ata okwu eze tupu na-ekwu ya. Ọ na-ata okwu eze tupu na-ekwu ya na maka na anyị niile bụ mmadụ. Ọ bụrụ na ọ dị ka ọ gaziri gị iso na ndị ọchịchị n'ụbọchị taa, marakwa amara na ọ nwere ọtụtụ ndị ka gị mma ndị anọghị n'ọchịchị ahụ bụ etu ọbụla esi kwuo ya onweghị otu o si hara gị na ha. Mana n'ihi anyị niile na-eme ka anyị nwere onwe anyị, otu isi aza ndị mmadụ azịza ma a na-eme ihe okwukwu a, ana m ekwu okwu a dịka nwanne, abịaghị m ịgba gị mgba, anyị abịaghị ibu onwe anyị agha, ma a sị ihe edoziri edozi a na-akpọ ya nwa mma. Mee wee sị nwanne anyị nwoke, si otu ugbu a gaa n'ihu ị ga-elebara anya otu isi agwa ndị mmadụ okwu ma a na-akpọ ọkpụkpọ oku mgbe a na-eme ihe program, mgbe a sị anọ live. Maka na ị na-agwa ndị mmadụ ọ na-edi mwute mgbe ụfọdụ otu isi agwa okwu. Ọtụtụ ugboro o meela ndị ụfọdụ ndị gwara mgbe na-agwa ha na gị onwe gị emegbukwe m ya, mana anyị ga-ahapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Pastọ Vam mgbe ụfọdụ ị na-enwekwu obi ọkụ mana ị na-agba mbọ. Anyị na-ekele gị maka anyị niile bụ mmadụ. Onwe mgbe nwere ike oke ihe agabigara mgbe ụfọdụ ebe a na-arụ ọrụ, ma oke ndọga na oke ndọli esoro abata ọrụ ama na-emekwa ihe Biafra enweghị ezumike. Mgbe ụfọdụ ihe a na-ebute ọ na-ebute ihe a na-akpọ stress, and ya bịa iburu ya zakwa mmadụ okwu mgbe ụfọdụ ọ dịtụkwa aka. Ya mere anyị ga-asịkwa ọ nwekwe ndị nke bụ eziokwu, ọ nwekwe ndị bụ ha kwuo okwu iberibe aza ha iberibe, mana ọ ga-aka mma na ọ karịrị nke anya doo. Ọ nwe otu aza ada Biafra si aza ndị mmadụ okwu ma a na-akpọ na ọ na-eme program ọ nọrọ live. Eziokwu ọ na-adị ka ịṅomie otu ada Biafra si eme program mgbe ụfọdụ. Ọtụtụ mgbe nlenegoro ọ na-enwe obi umeala otu o si aza ndị mmadụ okwu, nke onye metara sitoo ya. Pastọ Vam ị na-emetakwa, ma ọ naghị, just on few occasions, biko osita dị mma ya dịrị gaba n'ihu. All fellow Biafrans who are not of the Igbo extraction, we just try to resolve a challenge between Ada Diolanma, because we are avoiding all the mistakes that was made where we were coming from the DOS part
all the demonstration of madness coming all to fight deity. These are things we abhor. These are things we must discourage in strong terms. These are attitudes that doesn't make for progress. And these are things we must stop before it stops us. And there is no need coming to emphasize much on it using a foreign language. We have addressed this as we speak. And I am very sure the people that it concerns have taken note of that difference. And I'm sure going forward, there won't be any recurrence of such incident. We thank you all in this government. We are very proud of you all. We are very proud of you all. You know, before now, people thought we would have crashed by now. But because of the level of tightness in the organization of this movement, the disciplinary approach that is not biased, which the Prime Minister have taken, I really loved his courage. When one begins to consider his age, obviously this achievement will never be possible, but he is ordained for this assignment. Yes, the same way our Supreme Leader is ordained for this assignment. That was why you heard our Supreme Leader from onset. He said that there are people who are called for this task, that God intentionally created a handful of persons for this task. Then through them, other lights, other fires that are not shining yet will be ignited in those other ones who have this oil from creation. And this is what is happening. Master Simon Ekpa, our PM, the good guy, just keep doing what you are doing. You are in the good line. You are on good track. We thank you. We can't thank you enough. But the load of the thanks will come on that very good day. Thank you. Don't be distracted by anyone around you, anyone outside us, any pressure from anywhere, any kind of maybe social media intention to bully. No. Of course, I'm not even to give you all of this advice. You already developed a very thick skin to absorb all these. So you are a very big boy in the game. Thank you. For all of you who have been donating, I give you even greater thanks. All of you who have been contributing, your own effort here is the best. Donating, squeezing yourself in this trying time to bring your scarce resources, that's a very good one. I encourage you to do more. For some of us who are not yet doing, due to economic situation, please, we pray for you. You will get better. As soon as things get better, you can from now even squeeze yourself to bring little, no matter how little, because there is a very big need for your financial resources. Your prayers are very important, but these financial resources are more important, I must tell you in sincerity. Yes, because there is nothing you do in a movement like this that will see any iota of progress without these resources. Yes, if you have not started, please, I beg you to start. I beg you to start. So all our brothers in the government, Biafra Republic government, please also, I am begging you, let us all live exemplarily. Let's live to teach others. Let's organize ourselves the more. Let's comport ourselves the more.
A lot of you already, you comport yourselves already. For those who are also struggling with that, please keep on improving. God bless you. This is a government already. It's a government in exile, so we can't be doing what was done yesterday when it never got to a government. So as a government, it's a more organized, a well structured body now. So if you still have that mindset of just agitators, because at the level of just agitators, you can come out very raw. You can come out very unbrushed. You can come out. Your manners are not too much needed at the level of ordinary agitation. Yes, you can. Most times you are more raw. But now, as a government in exile, you are projecting something. As a government, you are expected to be a more coordinated collection of people. You don't now work, you don't come to do anything on individualistic mode. No. Anything that is not agreed within the government should not be done, so that our actions will be well regulated, so that no one person will bring a stain that will stain the whole organization. That is why it becomes a organization. And at this level, the international community sees you that nobody can bring you down to any level, any kind of unorganized people, or any, like they would want to call us terrorists. No. At this level of a government in exile, they know you understand international laws, you understand the schemes, the approaches, the internal that is involved in international politics and governance. That is to say, you have a very fair knowledge of international laws, international politics, the do's and do nots of the global body, so that you cannot go as far as doing abhorred things or things that are not human, be involved in any act of inhuman activity that will be further, snowball to terroristic inclined acts. So I oblige us, I implore us to, you see how our PM is, even when he is doing Ihesirike, he try as much as to make sure that this can be defended before the eyes of international laws. Yes, because there are a lot of charters and conventions that can incriminate organizations' acts. So that is why we must, if you see yourself, you cannot fit in very well to coordinate yourself, then you need to get aides, PAs, to help you. You pay them. Yes, if you feel you still need brushings, but sometimes all of us mustn't talk in the public. Yes, we are not the media people. There are media people for this. There are those who are saddled with that responsibility of media. Akbarawa Soni and his team. These people who are expected to be enlightened on public affairs, knowing what to say in the public and what not to. So in view of this, please, I want to still thank you and still beg you. If you don't have what is important to say, don't say. You can come to contribute in our brothers' platform, our sisters' platform, because there you will be more regulated. So thank you. There is no iota of hatred. This is all genuine and clear-heartedly intended. So I am still Akman. We must keep moving. Nothing can stop us. We have grown beyond a level that anyone can use any kind of a bullying, any kind of any skill, any scheme to come to instigate any people against us. Or now when certain people are talking, we begin to no.
in as much as we know that what we are pushing for is genuine. What we are pushing for is in the good interest of Biafran people. What we are pushing for is not selfish oriented. Don't listen to anybody. Keep pushing it. Keep striking harder, because the freedom we want, the freedom we must get. Nothing. Because we have crossed that point of Rubicon, Onyendu said. And you must remember, whatever you do, that we have people that have paid with their lives, that are still paying, that have sacrificed a lot of things, that we cannot afford to chicken out at this point, because we will be doing a great deal of the service to over 3 to 4 million people who have paid dearly. Over 3 million to 4 million people. So we can't afford to do a disservice to such amount of people. Remember that there are countries that are not up to 5 million people in this world now who are doing very well. In fact, there are countries that are not even up to 2 million people. But we have paid with over 4 million people in this struggle. So this is not what we can chicken out or begin to play the dirty politics of the DOS people who are freedom fighters but are comfortable to identify with their oppressors. Suppose, because if they are oppressors, they might not really be their own oppressors. Yes, if they are the oppressors, they can't be going back to that same oppressor, who everybody knows is the leader of this movement, where Simon Ekpa cannot go. Where you yourself, who have brought yourself to the public, and in sincerity, you don't have any shady deal with any Nigerian government agent or any institution or anyone that has anything to do with Nigerian government. You don't have any deal with anybody. You know that having shown your face here, you can't go to Nigeria now and come to the public knowledge that you are in Nigeria. You know that very well. So if these people are comfortably going there, and the governors of this country are talking good about them and calling a particular person who is sincerely moving for this a criminal, keeping our leader in their custody, charging him for all kinds of criminal and treasonable offenses, and these people who say they are doing this with him, whose faces have shown to the world, whose faces are known, and they are moving freely, going with Nigerian government security, and even those who say they are leaders of even the security outfit with which the Nigerian government is calling the organization a terrorist organization, like Benjamin Madubugu, who is the ESN commander, living in Abuja, going with Nigerian security convoy, and himself telling you that during the election he is coming with 6 kilo jeeps of Nigerian military to fight anybody who wants to stop the election, and you are still looking for evidence to know, to be sure that these men are really agents of Nigerian government. You need a serious psychological re-examination. That is the best soft I can be to you. So we cannot be in this level of commitment in this freedom quest, and we keep behaving like unorganized people, or keep having lily liver, that is a tomato mind. No, all will be chinchim at this point. All be chinchim, all be kulikuli, all be okutenbu, all be poronko. That is what we need at this point, because it is forward ever. It is forward ever. That is why we need more resources. Thank you all Biafrans. Thank you all lovers of freedom all over the world. Thank you all who sympathize with us. Thank you all who push and support every movement for justice, equity, fairness, and the freedom of man. Especially we, the Biafran people. We are not here for pleasure. Neither are we here for violence.
We are here for a real business. A business to give all of us a better life. The better life that cannot be found here in Nigeria. The better life that is far away and looks as if it will never ever come. Where the future of a people have been stolen dried. And these people stealing are still stealing. That is a place where there is no future for anyone. My brothers and sisters, it's going to be a very good, very great, impacting and super educating one. Though, like just an advice today, just an advice, but I want to plead with you, like I have always done these days. Before you start watching this program, please kindly help us like it. Please help us like it. It will help us grow this channel. As you like it, please, if you have not subscribed to this channel, please subscribe. But there is another thing. As you subscribe, please drop your comment. It helps us also. Drop your comment. Unless you don't have what to comment, you can just like, subscribe, and move on. If you have subscribed before, don't subscribe again. You will unsubscribe the one you did already. If you like it once, don't like it again. Like if you like this particular, each video we post, just click on like once. And also, please encourage other people. Encourage other people who you know, Biafrans and lovers of our activities, to subscribe to this channel. This channel is always coming with the truth, the good gospel of our great freedom is preached here, raw. Yes, so come and be blessed. Thank you until we come together here again. Amaronuma.